हेलो वान्स अगेन फेरि पनि आएको छु। 3-4 दिन भयो मैले भिडियो नबनाएको। 3-4 दिनपछि आएको छु गाइज। तपाईहरुलाई सन्चै हुनुहुन्छ होला आशा राखेको छु। म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ मैले 5 वटा टुपिएम अनि त्यसपछि स्पाइसी नुडल्स 5 वटा ससेज ल्याएको छु। हल्का यो ग्याबेजको या बन्दाको सलाद ल्याएको छु। यहाँ छ हल्का ससहरु। गाइज म खानालाई सुरु गरे। हजुर पनि मेरो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नु होला है गाइज। नयाँ भ्युवर्सहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला है गाइज। ल त्यति भन्दै म स्टार्ट गरे। 5 वटा टुपिएम नुडल्स आमा ल फर्स्ट बाइट खाए है गाइज। यम्मी छ गाइज यम्मी। ससेज हल्का यसरी खाऊँ न गाइज, मिठो हुन्छ। वाह वाह
చేస్తా. मेरो छोरा चाहिँ जिस्कन आउँदैछ गाइस। होइन चाहिँ मेरो बाबुले दिए है गाइस। जाऊ त्यहाँ दिदी बाटामा जाऊ जाऊ।
फाइनल गाइज मेरो चाहिँ सक्यो, हल्का चौचो बाँकी भयो, अरू सबै सक्यो गाइज। तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो के लाग्छ कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला गाइज। यसरी नै मलाई माया गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई। यति भन्दै म आज यहाँ टुङ्गाउँछु, मेरो छोराले डिस्टर्ब गरे गाइज। लभ यु एभ्रिवान, बाई बाई।